আমাদের এখনকার ছোট্ট লেকচারটি হলো Corynebacterium ডিপথেরির উপরে। Corynebacterium এই জেনাসের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট স্পেসিস হলো Corynebacterium diphtheria that causes diphtheria। এটা এখন একটা রেয়ার ডিজিজ হয়ে গেছে বাই ডিপিটি ভ্যাকসিনেশন। ইন্ট্রোডাকশন, এটা একটা অ্যারোবিক গ্রাম পজিটিভ বেসিলাই, কিন্তু ইরেগুলারলি অ্যারেঞ্জড and irregularly stained, especially the Corynebacterium diphtheria. There are pathogenic as well as non-pathogenic strains. Corynebacterium diphtheria and ulcerans are pathogenic. Corynebacterium acne and many others are non-pathogenic. We will discuss only about Corynebacterium diphtheria, also known as Klebs Loeffler's bacillus, after the name of the discoverer. You will have to remember two things. These are gram-positive bacilli which are irregularly stained due to metachromatic granules, and to see the metachromatic granules clearly, a special type of stain is used that is known as Albert staining. I will write here. These are arranged also irregularly like Chinese letter pattern. They are catalase positive. These are you will have to remember metachromatic granules and the special staining name, that is Albert staining. Albert. So previously you have heard about the Grams staining and AB staining. Now this is Albert staining. Albert staining, another staining method to see the metachromatic granules. These metachromatic granules contains the food storage vacuoles, food storage granules. They are known as metachromatic because their color is different from cytoplasm of the bacteria. They grows in special media like Loeffler serum or blood telluride agar. Their most important virulence factor is exotoxin, and besides, invasiveness is also important. By invasiveness, it enters into the cell, and by exotoxin, known as diphtheria toxin, it causes death of the target cell by inhibiting protein synthesis. The disease starts in the nasopharynx, tonsil, etc. Then toxin liberated and goes to the other target organ like heart, adrenal gland, and causes death. Not all strains produce the toxin, only strains infected with the bacteriophage, that is Corynebacterium containing strains produce toxin. So mere isolation of Corynebacterium diphtheria from throat does not mean a patient is suffering from diphtheria unless you detect the toxin. And for toxin detection, there are tests. So this is the simplified mechanism of toxin. Toxin causes death of target cell by inhibiting protein synthesis. How it inhibits protein synthesis? By inactivating the elongation factor. Just you remember up to this. Clinical infection, I have said diphtheria is the disease caused by them. Diphtheria starts in the upper respiratory tract, or characterized by sore throat, low fever, and adherent membrane, which is known as pseudomembrane. It is not a true membrane and difficult to remove. Diphtheria toxin produced by Corynebacterium diphtheria causes myocarditis along with the nasopharyngitis, myocarditis, polyneuritis, and other systemic effects, and that's why the patient dies. And a milder form of diphtheria can occur in the skin diphtheria. This is it is spread by direct physical contact or droplet or aerosol infection. Now it is very rare in the developed as well as developing countries. Only sometimes occurs in special situations like Myanmar population যে বাংলাদেশে এসেছিল, রোহিঙ্গা, এদের এটা হয়েছিল। ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস এখানে স্পেশালি মনে রাখতে হবে যে is based on microscopic culture and detection of toxin. এটা আলাদা করে মনে রাখতে হবে, detection of toxin.
তো স্পেসিমেন নেজোফেরিঞ্জিয়াল সোয়াব, মাইক্রোস্কোপি, আলবার্ট স্টেনিং অথবা গ্রাম স্টেনিং ও করা যাবে। আলবার্ট স্টেনিং এর সঙ্গে গ্রাম স্টেনিং করা যাবে। কালচার ইন স্পেশাল মিডিয়া লাইক লফলার সিরাম, ট্যালোরয়েড আগার, টক্সিজেনিসিটি টেস্ট, এলেক্স টেস্ট, এটা হলো এটার জন্য আলাদা, কখনো জিজ্ঞেস করতে পারে, না করলেও তোমাদেরকে নাও জিজ্ঞেস করতে পারে। আর মলিকুলার টেস্ট করা যায় ফর টক্সিন ডিটেকশন, সেটা হলো পিসিআর। ট্রিটমেন্ট বাই অ্যান্টি ডিপথেরিয়া সিরাম, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আর্টিফিশিয়াল প্যাসিভ ইমিউনিটি। যদি ট্রিটমেন্ট করা হয়, নোবেল প্রাইজও পেয়েছিল এডিএস আবিষ্কারের ফলে। আর এর প্রিভেনশন বাই ভ্যাকসিন, ডিপিটির মধ্যে ডিপথেরিয়া টক্সয়েডও আছে। তাহলে কোয়েশ্চেন এগুলাই। কেএলবি বলতে কি বোঝো? কেএলবি হলো ক্লেব লফলার বেসিয়া, আর একটা নাম যেটা হলো কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি। আর এটা কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি কেন? বিকজ ইট কজেস ডিপথেরি, এবং এর শেপটা হলো করেনিফর্ম, ইরেগুলার ক্ল্যাপ শেপেড। Why diphtheria is rare nowadays? By DPT vaccination, virulence factor, toxin এবং invasiveness, lab diagnosis, prevention by DPT. Why all strains cannot produce toxin? Because only those strains which are infected by bacteriophage, they can produce the toxin. So thank you very much.